어서오세요. 네, 오랜만이에요. 오늘 어떤 관리 하실 거예요? 저 예전에 그 페리플랜이나 발 마사지 받았던 게 기억이 나서 네. 오늘도 그거 받고 싶어서 왔어요. 네, 네. 좋아요. 이거예요? 보습이요? 그러면 이게 시간은 얼마나 걸려요? 각질 양에 따라서 좀 달라요. 아. 1시간 내외예요. 1시간 되는 네. 거예요? 아, 알겠습니다. 1시간에서 90분 사이. 원장님, 사실 이거 시작하기 전에 부탁드리고 싶은 게 하나 있는데 네. 제가 이거 관리를 받는 게 너무 좋긴 한데 네. 보시는 분들이 또 많으시잖아요. 네. 그래서 집에서도 제 영상 보면서 그리고 또 혼자 계실 때도 하실 수 있는 그 셀프 발 마사지 관리 같은 거 혹시 배워볼 수 있을까요? 그럼요. 네. 감사합니다. 어렵진 않아요. 네. 감사합니다. 네. 이 집에서 이런 네. 풋크림이나 마사지 크림, 바디 크림 다 돼요. 네. 그리고 이거 있으면 좋고 없어도 네. 돼요. 아, 그냥 그래도 크림이 묻으니까 네. 이거 하고 제가 따라해 볼게요. 크림을 조금 하고 크림을 조금 하고 도포부터 할게요. 집에 있는 일반 마사지 네. 크림 그런 다 마사지 도와줘. 네. 그리고 뻣뻣하시면 오일 좀 섞어서 일단 네. 도포하시고 복숭아배까지. 복숭아 훨씬 더 시원해요. 길게 길게 그리고 한 손으로. 천천히. 뭐 주의사항은 네. 저희는 전문가라 이쪽 엄지는 힘이 세요. 네. 초보자들이 여기 힘이 없어요. 네. 잘못하면 다쳐요. 그래서 아. 여기로 힘을 여기 주시면 힘을 돼요. 주는 거예요? 아, 그럼 훨씬 더 압이 잘 들어가고 손가락 다치지도 않아요. 사실은 이거만 계속 하셔도 많이 풀려요. 시원하시죠? 다리 아프시면 많이 걷고 그런 날 같으면. 그리고 더 세게 하고 싶어요. 그러면은 양손으로 엄지. 똑같이 네, 똑같이 미시면 돼요. 아래 방향으로 갈 때 힘을 네, 주는 거죠? 맞아요. 전혀 이거 어렵진 않죠? 네, 되게 이거 쉽네요. 이거만 하셔도 네. 다리 많이 가벼워지셔요. 아, 그리고 이제 발바닥 네. 하시고요. 보고. 네. 그리고 저희 손님도 또 많이 물어보세요. 네. 혈자리 어디 있냐? 네, 혈자리 궁금해요. 피곤할 때 피는 혈자리 이런 거. 근데 그런 거는 대부분 다 몰라요. 그리고 네. 외우기 힘들어요. 네. 근데 중국에서도 다른 혈자리 있어요. 네. 악사 혈자리라고 하는데 네. 그냥 아픈 자리가 네. 혈자리예요. 아픈 자리, 눌러서 아픈 그냥 자리. 눌러서 아프면 혈자리. 네. 그리고 발바닥이 다 혈자리예요. 네. 그러니까 전체 아. 그냥 다 누르시면 돼요. 어떻게 하신 거예요? 여기를? 이거 해서 엄지. 엄지를 이렇게 해서 그리고 여기를 주로 사용하는 거예요. 여기를. 그러니까 긁으면 돼요. 그냥. 쉽죠? 오. 그냥 전체 발바닥이 다 이거 되게 혈자리예요. 시원한데요? 그냥 다 누르면 돼요. 혈자리 누르시면. 그리고 하다 보면 아픈 데가 있어요. 네. 저는 여기 방광 조금 튀어나왔으니까 저도 그러면 여기 여기가 안쪽이요. 조금 더 그러면 여기 관절 이용해서 아. 조금 더 하시면 돼요. 아픈데. 힘도 안 들고. 맞아요. 너무 좋은데요? 그러니까 자기가 했을 때 아픈 자리. 우리는 용천을 많이 하는데 근데 못 찾으면은 그냥 전체 다 긁으시면 돼요. 네. 길게 길게
길게 길게. 이것만 하셔도 네. 많이 가벼워져요. 그리고 집에 대부분 이런 걸 하나쯤이 벌써? 가지고 있어요. 네. 여기 쓰셔도 되고 여기 쓰셔도 되고 네. 자기 편한 대로 여기 대고서 긁으면 돼요. 가운데 그냥, 부분인가요? 아무 상관없어요. 여기 쓰셔도 되고 어떤 분은 이걸 쓰시는 게 더 편해요. 네. 근데 저는 여기 쓰는 게 편해서 네. 그냥 여기는 밑에 받쳐주고 네. 그리고 긁으면 돼요. 전체 다 발바닥. 저도 한번 어, 해봐야 될까요? 잠시만 다 하시면 돼요. 이거를 놓고 네, 이렇게요? 네 맞아요. 그러면 하시면 돼요. 제 발도 쉽죠? 아픈데요? 제 발도 아파요. 이게 있어야겠네. 근데 있으면은 사실 저희 훨씬 더 집에도 편해져요. 저희 집에도 하나 있긴 네. 해요. 대부분 다 있어요. 집마다. 그냥 마구 긁으시면 돼요. 그냥 다 위에서 아래로. 적은 힘으로도 되게 음. 시원하게 할 수 있는 것 같아요. 그리고 여기 보시면은 이게 이 부분이 있잖아요. 요런데 밑으로 그냥 밀면 돼요. 이러면 여기는- 어디 피로 막 이것도 발 피로? 여기는 이제 여자들 자궁, 남자분들 생식기. 그리고 반대편은 여기 허리 쪽이에요. 똑같이. 그리고 이거를 이 전체 발바닥을 이거를 긁어도 좋고. 여기 사이사이 있잖아요. 뼈 네. 사이사이 긁으시면 돼요. 그리고 긁고 나서 좀 뾰족한 느낌이 드세요. 그러면은 좀 쓰다듬어 주기. 여기랑 허리 쪽이랑 네, 맞아요. 이쪽 아파요. 여기 되게 아픈데요? 이렇게 쓱쓱 비벼주란 말씀이시죠? 네. 쓱쓱 길게 길게. 여기는 이거 사이사이 이걸로나 이걸로 사이사이 이런데 긁으시면 돼요. 하나도 어렵질 않아요. 다시 이렇게 많이. 그리고 여기 많이 거시면 여기 알배 있잖아요. 많이 풀어줘요. 축구 엄지로. 손으로 많이. 그냥 특별한 테크닉 필요 없어요. 네. 그냥 밀착만 하셔도 돼요. 그리고 이게 두 개 같이 하잖아요. 압이 훨씬 더 세져요. 이렇게 해서 엄지를 겹쳐서 겹치시면은 훨씬 더 압이 세져요. 이 자세 계속 해도 이제 발 아프니까 마무리할 때는 다시 세워서 좀 더 풀어주고 좀 더 풀어주고 따뜻하게 해주시면 됐습니다. 알겠습니다. 네, 쉽죠? 쉬워서 네. 다리가 이미 좋긴 한데 그래도 오늘 전문가한테 그 테라피 받으러 왔으니까 오늘 잘 부탁드립니다. 잘 해드릴게요. 따라오세요. 네. 이쪽 발도요.
뿌리는 동안 발각질 들어갈 거예요. 밟았고요.
이런 거 갈라지면은 슬리퍼 신어서. 더 하면 이제 아파요. 이제 다시 발톱을